About the peace. 104.3 FM so and small dry and saka na watchi mu no. Ya bobo ni nyina no abone boaba akwa to dini say Ghana this week. Na watchi mu akankasebo ene ade eba beso mu na ye hyiehia mu nyina ewa akwankwa anuase mu fie mu ahye mu petomu ene adan ahodo nyina da mu dia na chese okay FM Nit FM ni nyina ka ye ho ane wo hyepa asabeka jachne nkran ena beti ye kam okokumase ye Hello FM ena Rock FM so ewo atweye mantemu kasa fidie ni bebre ni enam so anwumre yi achichi ni becheye obeti ye nka na social media sa wodo ni nyina na ye ho social media wodo ni nyina ye ho do mo eno enti no se oko Facebook na se ye live dia eye Peace 104.3 FM Peter Squad Aroma odi atoto kama sisia ubehwe aya na wa like no wa share na afeso de wadwenkyere no aba ye no nyina na eka bomu adikase egbe hu dwuma pa na ukọ eye Facebook na medical aka na YouTube no so no eye Despite Media peacefmonline.com and some no ya bonu boa egugod mabekin ka bie na wahu ne ebedi mu akotene ene ebi ene se opanyini ba ko a wo gina pretumi ewo NPP amayekonum se wo ba obehwa me de mra atodo mo ama wono mu mfie ko animu ebri hene akasa edi atuni nuanom nananum anim se sa ban bo wona so se wo pasase edaye mpuntu dwuma hodo a onjem na Roman asafo mpanifo ade atodwa se ema school a matete no ene se beboa ma ema agina wonai so odum jadwuma ekono ne fe wo afomantamu aye ne se wode ntete be ma mabunu bi na se eja ekoto ba bi a wotima so ano mpo ansa na odum jadwuma ifo atumi aduru ho baby ani anwia so bekwai mensinim ababeto dwa se posini bi abobitu we ane enede no na ensem bi ebetodwa na watwi mu bi nso ene se Ghana mampanyi na adodankwa akufu adose na aban be de obeye bi ahwe ama ahyen ahodo ebe Ghana ha se no yebeto na watwi mu mpanifo firi Japan ma mu bepie mu o ma Ghana mu do onsa sente asapamase a oba beboa na aman mienu nkitahudi eda wontem no afa ne ntoma pa ediefra commercial taxi drivers aban se odom beko abefo ntinten fidie so emra se badwani bi nso akasa de atudwa se mpanifo pese 2 franc kaide ma MPP amunyuko no openyi na omode nisi apampantere so kodwa so Ghana fo beto ene Ghana mampenyi na bedi ekire TUC empenyifo se omo pension fund ne de abanhwe no amfa ne nsa nka kwan bia so na watwi mu TUC chochorofo penyi ne kasa de to abanyanim se ebeya National Cathedral na banda nani na wonya na resabia crossack penifo so kasa na watwi mu efa wamo entinto hyehyeye ahodo bi asnet eye bibi wo ho Chief Justice for Kra Ghana mampenyi na boni din no penyini ye de krata kwakopio mra sebedwofia ebraso se ye totona no amampenyi dada John Dramani mama se wo ba obekire NPP fo amamuo papa enkane Ghana mampenyi JDM makasa de atudwa se ohwese ne Ghana mampenyi won MPP aban omode Ghana atete asan ya kire na Ghana bebre pa asane asabe yanim biem ensam no bi ka ho de ba beso mo medin de akua ajewa akode mene Sadat Mohammed afensam no enchiremu enie Owura Eric Sechi nkatia ayobi a wokyerade ewo University of Education Winneba na nani abre pese obekura frank mu ema NPP amayego no entu ano ba beka ho de nipa be ye nwotwe na sesi ya meka sei omo ayi omuti ompeso mukura frank mu na Methodist asafo no ayedwumadie bi o achim oda a enuwo brem central mensinim apoye mantemu amo mama panyin aba beka sawase no se eye ne nwanwa pa se oman pa te se Ghana ni ewa bibrem aseni eni emra potepa ye de eboa wona omu emfie eko animu te semrewa ene kokrafo na afesu mesriwa ahudro eweyemu no eyade bia anyakura no se omanya oni enisuade hunu papa bia no ena wonya ntutuye papa emfa ema wona omu mfie ko animu watena sidin ahwe Ghana hyehyeye ehunu se obi eko na homegiemu anase obi enyini pe no aba be adesoa ne kotosom adabusuane na mvo so se nyame amfafie ama wanya adwuma bi entinto bi amba mudi a na chese no ano no kana na kan na chese wo kwa ano no
na so kwa amaya wodro so a ya ye fiefie ade amomo a yesi home enom titimu a ye hwe omomo enjoy ye Ghana say this enjoyment no ebi enkoso mampenifu yi empenifu so abobra kwa animu na ke yesinka kokora tu se na ke komrantie dem na so na die enkokora tu sa na che se enko babia ha adwene enu nti woba wademra ebeba and say yes, I did yesterday. Yeah, that's true. The name is I say, me mom pay say, me will them. Papa say me so me na me be ni na me that's no. Be any wa, but me so me mu aso asen. Mama abra no, edimu ejina ase senior pata. And na me be ni na baba ye mo bo. Me be ni na bo asa. Nti no ye ko enimu no. Say say aye wo man ani Africa ha no. E bi ehwe e ko sim pempen so say ye hyehyeye e de to ho e ma empaniye e bo Sanka, and you ya, a program say, the domestic debt exchange program. I am a friend. After you say, when you follow, and that's when you know the car, but yes. Na oto asubiem eno say ade ba ko a edi Ghana nya na ema Ghana sika eyesidi no ye twe no aboso no eye dollar pa na eniema dudu ye kra efri amonone eba etese emo anwa esichire mpaboa ntade ene eduadi yasim kra ye kraba wase anu ka obi na ama omanu sika sam no enko animu etinyame ya adom na obabedi omampanyina obeye niema nyina yi ama ye nkra ne masa ema Ghana Very bad one. Say yes, even the year pa. I was very much. Kakani Ghana ha. Say yeah, craniama. Free. Amanone. Fine here. O minus fast. Buffo. O minus fast buffo. Was say yeah, craniama. Yaba. You be who say yeah, dollars and pim. Yeah, craniama. Ghana say more a crap Ghana one every year. It makes more $800 million. $800 million. Now see $8 oh Ghana. Ghana will be who say it can have dollars and therefore anyone they can say oh mind a bit brim na Ghana say oh how and I how anyone say how no na get one amount and I say if you near book yeah we Owura Eric searching Katia or no achade ewo University of Education Winnipeg na first opese ogina ne to abama no NPP amayekonim no beye Frank Krani kwabro forina de ensem we free apoye mantemu bae Akwa pema donte hene ene nana uturubo jankwesi nana otosumienu nana eseye brehene nana kasa ede atuni nuanom nana manim sese aban ba wona so se wo pasase no de yimpuntudwuma hodo a adesere de nana nom aya wonjemu nana kiremu a empempi no sa aban anampo obi edi ne nsache ne futuom se wanye sika kakra obeso odi yimpuntudwuma ewo baabi a obehwe no asase a wope no de dwuma no na akwakoye den ede amane pa na namu betiti nipa no a mejimu dwan mejimu nsa mejimu snapo mejimu sika sei monkombra behwe na nipa no kra no ne hini apoto no ho na dwumadi a oba bedie no wajemu empuntu anka Ghana yensa beko no na tise nyina no akwakoboyen na kirema papa so pa nwoma so no aya na enye nanum de na ebom ni yeyo edinto wode tunu nuanom na nanum anim sese obi ba wo na so se wo pe wona asase bi na oda ye mpuntu dwuma a osre aya wonjemu se na be na mpuntu a ye hwe ne muso oman no yensa ebetumi aka na de sanse mara to dwa wa bere o company fo bi ho an wode aso bofom one district one factory na wo si ba ko e wonse wo madu agire mensen ni mu e wa poemantamu na we won say no nyam nige say factory say bien na ne yo cut salt back and after back so ya be inspect one premises I who say na one ba be adwuma fa nti nige de nige e be bo a ma youth no enya adwuma den aye many bo ha ni nyina na si tuanan wa nti enso bi ba ha afoforo so ba pe bi ne enso akopi bi na efefe ni nyina no na ne o man payin kan no one district one factory no e mu adwuma mu ana ye we o cause one obey nyina se anamon na no woni yen ekasa ya yenso ya mo asase a what ba be di dwuma no ti ye be kan se na medical ka kire men kofo nyuma no bebre obi apeso de ba ye mo modin se nsase na ye ton keke a wo hu biem no wa hu ye de ba ye se adwuma mu tambia na busuan no na biribi ba busuan mu na busuan ni gyina ho nana kasa biem mesa di tudwa se empempi no se adihye Ghana adihye etubata konkofo ama so a na wonrefi
sɛ wofiri baabi na mpinifo sisi kuntunu so hwan a ɛyɛ na ninti a ɛnɛkɔ ntina na gyina so ɛde to ade hyɛ wotu kwan yakɔnkɔfo ama so nyakopa yɛ wɔ nadom wasetena mu nsɛm akɔyi na bibia ba wɔ nsɛm sɛ ɔkɔ a wɔn sansan wɔti ɛmbɛbra ompuntuo ɛwɔ my Ghana emu. Resuantu say yang no wo ma ye mmere say wodi ohene say edi 8 years 10 years ko there be udi huni na udi ni ya say nyame afro but e di ahyara hyehyɛ ne say ko first term 4 years over second term 8 years wo wia wo ntimi nkobiem so ho eno ti wo be ye wo hwa na wo ye adwuma wo ama yen ahemfo no ye na wo boa ye nti ɛsese bibia wo hia wo de be ye ɔman no be kɔso no ɛse ye boa wo se titi no ɛsese ye boa eno ti no mesre mpanyinfo anya hanko ahemfo no nsase a wo hyɛra tɔn na mfaso maso no eno na enye emu abusua no say ye ne mufra ereba ne awon wo be ye eba be du won so no na bibia ani ho but wo ye bibia ti say na ma sign agreement papa because aban say no untimi nto asase enye no ho ntira me tu mi mpanyinfo no fo say wo ma ye mfa yi ni adwuma ye ma won adwuma no na ye ne ye ntawachi o kira mfaso no beba ye ho akwa pema dontin hene nana esan eye brihene Otubo jankwesi otoso mienu na nane ena mutiye na nana kasa chire no ena nso wo madu agiri mensin krachi panyini orumanyanfo Isaac Kwadwobo aben wono so kasa din sem sei apiso wa wo hwe etitina nsama mu eye hobo industrialization eya bakwasam obi anim se bebre na e defend akrosu intimi meja to ne ho so eyo manpen na nado danko akufu ado one district one factory initiative na odi ba Ghana no nsama mu eye government asase we gina so nya state land eye nkruma se na naka no nkruma eja to aban na nkasa se si ano odi letter brain se asase nyina no odo be ye den industrial park na se industrial park there na se nyuma na eden ebeba nti as a chief executive usi omanpanyin name okwan obefa so a the initiative for the to us or the have national industrial park no obenya investors aba na wa ba ye adwuma na asase ne so ayema no na emebu na nya adwuma ye no eno na ti say yegusu ayeye Owura Isaac Kwadwobo aben opanyina wusi aban na mu ewon se wo madu agiri opanyina ne ena etwagu ye Michael Akrofi ene bobo ansemi ano na Roman Asafono Aisofu enkabomu ekuo no penyina wada no ye Most Reverend Matthew Kwesi Gyamfi na wachiremu ase Roman Asafono atiti school anaso mu biebie school ewo Ghana baby pe na yaya no emma school na eyade bia amutu sa na mo no se ebeboa ma emma ade wo ho abrabom na o matu mpon akomo anim ewo nwumasua kwaiso ode se we nada etudwa ebra na Roman school ani din ye Our Lady of Providence eno no ewo Kwasibuo krom ewo Jamai South Mensinimu ewo Buru Mantem nimu ediomu SRC na watwe adwumadie no na wakira no ose ebre nso aso se wonna mo ye all students ewo school mo so beba fie no modi wo mani aba behwe school no na empuntuma ba akumienu bi omuhia no omaye ade amawon said you be ya yede adisua subampantitiye oni nimdie amamre yede betete ma bewo Ghana ha nyina wi ase nyina na titro mba bebe ba se sukuu so de be ya ba be de be ho na bibibia bebe ye no be de awrehemu oni ani daso ni akokoduro bebe tim ayo bibibia bebe kase bebe yo na ngiri se sa abotaye oni die ntia ti se sukuu oni ne ye pepepepepepe Wei aye Catholic Bishop Conference no penyina wano adano Most Reverend Matthew Kwesi Gyamfi na no ache no penyina okoye guest of honor wo dwumadie no ase no eye Awura Vida Kran ono so ekasabi. It goes a long way to help a person study new things with skills and learn about the facts of the world. Education increases productivity in work, and overall, an educated woman has skills, information, talent, and self-confidence that make her a better mother, employee, and resident of a country. Statistically, women constitute about almost half of our world population, and our country is no exception. Men and women are like two aspects of a coin, thus they need equal opportunity to contribute to the development of the country. Both cannot survive without each other.
na eno anaja my south DC Krachi Ora Andrews Bediakon AK and Young ono so di nanu tumuchem se assembly ni be na afamu die biada e de Abua school no. Eventually left formal education for the privilege fee. Whenever you enter the dining hall without paying for the plate of meal, pray for Nana Adodanko Akufo-Addo and his government to gain strength and wisdom to be able to sustain this flagship program for all unborn children to come and enjoy same goodies, perhaps better. With the challenges, but this is better than what we inherited. Our free uniforms, as Nana said, to the classrooms, and remember some students drop out of school due to lack of school uniforms. Understand the challenge we go through, but government is committed to address these challenges for a higher level of secondary education. We are dining hall issue. Chairman, when I assumed office barely 1.5 years ago, I visited this school and my attention was drawn to this dining hall issue. Where DC Krachi ono ewo Jamai South Messenim Ora Andrews Bediakon Dudwana Freno and Young. Yensen journey eye kwakufita na di efri Jamai South drobo ebedumuye. Odum jaju my kono ne fe wo ahafomantamu we na mention assembly. Na nanom ka ho bi wo nyina no do ntoma abo ano wa yetiri kro. Se wo dentitie e ba be mabuna e wo ahafomantamu ne titiriw ene esunafo south mention ne mu na afi no wo hwekwanpo obefa so sija eto ba bi obechima so ano mpo ansa na odum jaju my fo atumi aduru ho opinyina woda ahafomantam na no se ahafo regional fire commander ACFO2 Joseph Cranton ne kasa emre na wo kire mu a empempie no seja eto baby na Ghana de hye tonsa efri odum jaju my fo a ebi wo ho no mu na esempo a wo de beba bedum ja no na eho atechema ebi nso wo ho no mu ensuo de nam de nsuo ne sa na akwakwa de ndam mo so benya nsuo na wo de adum ja no ne sa yeso nti na wo fa sa adwin so wo de entete amudo mabunu na eja koto baby a mabunu no ohu kwampo obefa so a obetima so ano ebeboa enti odum jaju my fo ba be ka won ho a na je seja no watima adum no ano no nyina no kakra na o my Ghana so efa ne ntoma pa e de afira. Fire volunteers president no or can say almost at a fire volunteerism no 40 years ago e wa hafo ano nti no ye wo but say we free ano mo kuku mo ko sankore no eno na ye nibi nti plans are far advanced say ye be ko so training akọ Musa an makwa new region nti ye ba na ebi mu nibi ana omo bi ne kra no se bi omo anyinyi nti no na wo se ye training kola ne bi shem e hodom na ye asem no if say no omo di anka omo hwe anim se anka omo be fire volunteer ne kakra na anka ban bitimi ayden afa omo hye service ni well nti na hodom because omo nhye danda akatua bi so well eye etunhu ache ejuma nti training ne de e be koso aye and ye ne assembly men no ana ye hye omo na omo ye den omo ni nkrofo kasa na omutu omusi omo na yen na wo se ekutri ni omo nti no em say ya yen hyehyei e wo kukum a ye to aso ni aye akọ no beko akọ sankore akọ kwakon. For Regional Fire Commander ACFO2 Ora Joseph Cranton e de sansimena to Yamano bofo atia Wayne Muhammad success femanim e wo goso. Na yeko eye bebie ni anwa so bekwa mesinim e wo Western North Mountain nim. Enkra yense ntweni konto e de free ho no mo ababeda yense. Posini ani din eye ASP Frank Nsia Edi etio abo no ankasa ne nyonko a ne din no eye Constable David Bati dudu na friend se Nurudin na enchemu a ne sa eka ye no ene se abrantie bia wo no eye Pragia rider na so ka Pragia yibie ene ye dansini ewo ensemnimu na osi wokọ baabi e friend se akasu ena woba enti kwantimfi eno muhu se obida mogyamu a wo peneye wabomutuo mumuamio enti watwe ebenye na nkomodie mu onu no mu kire mu se eye posini ya ni din eye ASP Frank Nsiano na wabo na woni eye gbati a wono eye posini ya wahwe ni nkwan omukọ assignment omukọ baabi kodi djuma enti omo eba no se wabo nti no wonim ni ya ekoso na brabom ena no yiye ni anobaba ye ebaye wansha ne ho so etu ekita no no en wodi egu David Bati so a ema no hwe ne nkwa na ebra eposifo an eka ne ho ehunu se Bati eda mogya ma wo pini na wo suo no posifo mienu no eka ho ma mo ye beye enum no
omo nyina adwane ye ene ka ono kwanti wono no pragia rider no ene abrante ba kwa ne dinde Seth ene ka bo mu pagya no ode ne to ka mu kwa yaresabia na so edu okwanti mfi ena doctors ede to dwa se wahwere ne nkwa sei ene nsam no etie ko ba bia onfa na kasu na meba nti meba me bedu bia onfa no anti-ag junction ti sa junction so na mu sta na ka bi siwa pick up white one nti me bedu na omje gina obi a oda fom a na mo ja etu no dendenden ana wo ye mu so me obi bom tio nti me de me hu ya se oda wa mo ja etu no ti hu ya se bla bia onfa shako eba o se mu so mu shako na me hu se ono so no mu a ode ne to ka ni mu a o mo de ne ko ayasabia afriye teaching hospital nti me no me hu ya se ba ku ka dwane kwa ko friend station bia wa ko fidiza hona me hu se ba ku tumi ka ko police phone but no omo she uniform omo she ifiata de bia omo she ifiata de nti nya se bia omo she uniform bia na ko se bia sei ti me hu se na police bi she sham omo akasa ho omo akasa enye etuo kase sa me de su se eyomo abi ho cause wetuo no nke etuo kase anke be ko achi enye etuo a wo hwe ye etuo kase se bia be kana bisa na u bato so na omo kasa na se da bi mi hu se bia omo struggle se bia omo no bi ko se bia omo no bi challenges na bia baby and answer omo je jando da fam no ho a omo nye jina ho sa omo nyina obia aboto na enu ache nu ana yense njoni kwa me kontobo ate yesa asem ese die mu na kakra ntwene obebo modi ati so akoposifo omo ewo baabi ani anwa so bekwa nchi akobiso omo sanyem bi omate sansam no a ewo ena posi penyin owo no modi twene nim se ampa sansam no mo ate ama posi ni ani din edi ASP Frankinsi esusu se wono na dituo ebo David Bati ema na hwere ne nkwa no wo mo enchenya wo bo ma nhwemu akoso na bre odi se anyambra nsa wie nka wo dwane na so mpenifo nsa so ne pe chama sese die emu no mpenifo ade akohye sukotwea adaka mu a wo mo ekra krombe papai ayehwemu ewom yense nhweni kwa me kontobo ate na din semwei efri Western North eba besom yen na tonti na T74 ampa eno ana ye nom adegi apomuden se eye wakoma no anasa liver no ana kidney no ena from sudie bi abawo anasa ha bi omu a num T74 wahrawa no wani no na wumfa hunu ade papa num T74 yade bi edokru wetete we ha bia T74 ena abenum candidates say ye white o de epun fantini beka ehama ne papa pa enya asem ketwa enti so nya T74 no mu a ema immune system no anwode na ko ade etia moawa no na ma infection nyina ekọ no wado hokra asthma ntehyewa kuku keke yade wahodo ni nyina wana agbo no a akwakoyo so krankro no T74 ebebo papa enam nyade what syphilis gonorrhea ne de keka ngo no T74 covid HIV fibroid ulcer ne wounds ahodo ni nyina uhia T74 tontina ena wo benomo mo amupeja na de tum de kabobo no a mojeja ho aye adwuma gine krom ye wala tuwala sama so mu no uhia de bebo immune system no aye T74 aya na wanumbi eboa papa pama ni pedua ne ye fine say wababu nsa na fie je dum bibia ma aya num T74 wa be unsa yes enema beba amwade wo ho sa wo pe bia to anum aboa mask na ye fine te say sadat de bia T74 0246 073 498 0246 073 498 anase 0501 628 931 0501 628 931 na wetu aton anase wato ne baako yade madwe nkyere ne bi esoso ede amamo na eye fantastic Wilberforce ne dia wode eba ye no de fisa hwi asanwen so wase se MPP amayeko ni communicators ne ka se dum so ehasio mampanyi dada mahama mamuomu a na omunim ni omo eka evidence ni nyina kire so mampanyi dada wo so ano ansa na woko na akua moaboatin Ablekuma Central wase Dr. Baumia is coming special birthday enko Emma Georgina Frimpoma Kranchi daughter of George Kranchi Adenta wase nyini wadumu na owusu sechere enso edifi kunsu domiabra wase NPP for adwene yomu say ombetimi abreki 8 ne dia na eye anadwuma nasem amampanyin dada John Dramani Mahama wo base Kristo Yesu mayeto sumienu no Alma Florence Akismi se hwebekwai wase NPP nie corruption nie na nado dankwa nie boroboro nie chese bibia aban no
akokosre ayeka sankoa ene entro Ankoma Foster ofwase ayerebi achimansa na de efribaye wase odubje adwumakuo no mo Ghana fada nyina wamamumo ene yo enkanka ne wono mo apoye mantemu maba adwuma papa mobenya akade so ade aye adwuma sene se na efata na teacher Kwadwo Edifi Tepa enyine susu wase Dr. Bawumia anokwasem nie se waye wahaw kase ema NDC amayekuo ni pa amutini dini pe no munyina pe baby do muti akwakɔhye one ye the next president ewo Ghana ha say Capito go so menhia wase Dr. Bawumia na Ghana fo penwo so beba abaye niema nyina yie ede ama omo breaking the 8 MPP amayekuo ni mu no possible papa Adam Fatau Oboa odi credit bia yaza mamomfi no teacher constitution we amuase osese Prince Charles ehunu say asante nyine otumfo osetu nyamekese wano ohene pondia ene ono ne hwan so obeka wasem age achinye Daniel Kwaku nipa tete edifri awutu breku osise jewa de habe pa aya akra to Cape Coast kwantempo no akwakọ yo watwe de nkanka na wini ba akwa kasoa no enye kura ndi abamra me ye ne aban ene ekwakusi ekwan no enya de no wode account braba ye ma wo mo ana ne Samuel edifi eye kunsu kwadwo okrum osi NDC fo de kasasa kwa solution bia enim ono so dia wode eba ebebo mu eno no de aka no asem makinkan ni nyina no muzade ba wo enti yenkoi na yenko home so emra ye ba ye beto akase bo no eso Peace FM. Yeah, this is Baba. Makana market. I'm a good guy. I'm a man. Say me kochoma. I am Makana market. Yeah, oh yeah, yeah. Yeah, engineer. I am Makana market. Yeah, I'm calling Tosa. I am Makana market. Oh, so cool. Yeah, Garia. I am Makana market. Yeah, oh Bibiara. Yeah, Bayera. I am Makana market. Yeah, Rodeni Bachia. I am Makana market. Say Adade. Yeah, Enama. I am Makana market. Me and your running Kuma. I am Makana market. You told me I'm on one day. I am Makana market. And it just seemed to say, the board of form. See me here, Bibiara, I am Makana market. Makana market. I'm a Jomoko, I am memory. Download the Makana Market app at Google Play Store and answer App Store. And answer makanamarkets.com. The international football season has just reached fever pitch, and GoTV will be right there for it all. So get settled into your living room stadium because you are coming with us to the epic finales of the Premier League, Serie A, La Liga, Europa League, FA Cup, and more. All you have to do is get and stay connected to GoTV, where all the big games keep coming. Points of world-class difference. GoTV, love it. No one stops that. The system has nothing on her. Those in power fear what she can do. She is Madame, and she is coming. On one hand, she's a humanitarian, and on the other, she's using them to seduce men in power for favors. Madame is a new drama series that explores the evils of an uncontrolled system where young women are exploited. Premiering Monday, 8th May at 8 p.m. on Aquaba Magic, DSD channel 150 and GoTV channel 102. Stay connected on star 759#. Peace FM. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Jama ye hu akwa ba fe yento akasebo ne sway eye tonti na T74 Ghana this week asebo ene ye de esomo no na watwi mu no Ghana mampanyi na adodanko akufu ado eko amasamane ne potemo de asokobo fom se eye kia omumra mayi omuka ne bi ewa Ghana ha na no mampanyi ade tu dwa kire mu ese na aban no be na afom de biada de mra papa egu akwemu a ehyen a ombehye ewa Ghana ha se no aban ane Ghana fo nyinada ebetobie
This investment by Rana Motors is a strong indication of the private sector's support of my government's industrialization agenda and a sign of growing resilience by the private sector in these challenging times. I want to assure you, indeed all private sector players, government will continue to introduce sector-specific policy intervention, create a predictable policy regime and an enabling environment. We Ghanaian Mampenyi Nana Adedankwa Akufo-Addo. Now Chief Operating Officer Rana Motors, Kasim Audemat, and so Ekasabi. This assembly plant is a culmination of hard work to have built, and it was well thought through all the process before we have built it. What we did is we made sure that it is for future use as well, where it can serve us for the next 15 to 20 years. And yeah, Chief Operating Officer Rana Motors, Ora Kasim Audemat, Nana Intri, and I did the same way Ebesum Naochi. Naochi mu and Japan Mano Prime Minister would for Fumio Kishida. Ebe PMO, my guide, Muna, Common Penatana Kessim. Elcomachuchi Muno and Wadituja, said Japan Mana Kado, so no, my gun, I bet to Kese. Akonasa would do now, so no boa, na amai mi no young for pa. Afan to my pedifra, a womo and tem. This visit has strengthened the ties of friendship and cooperation that Ghana attaches to her relations with Japan. This evening, we have discussed at length how to boost further our political and economic relations, cultural and people-to-people exchanges, as well as our cooperation at the multilateral level. Ghana Mampenyi Nana Adedankwa Akufo-Addo Nanane ena etwagu ya nseme nyina beto dwa na wotwe emu. Na a Church of Pentecost asafono bosome ene afibia mu no hyiamu omo ayono ne etoso aduana nsia no ekoso ewo Church of Pentecost omo Convention Center ewo Gomu Afete envimvere mantemu na eyenasa dwumadie enomo kodi ye namso emo mampanyi abedi akire wa bomia kwakasaye no se taxi drivers wo Ghana ase no enchekura ye duomu ba beko abefontente fidie so te se die Uber ni botufo eye no na magana fo etomu fie pe omotimi afro mo abefo mo baby omokobia akoye na dwumadie no de odeda so ewo sa app ne so no eye tap and go wasi we ebebu papa say eno mampenya bedi akire kasaye. Taxi drivers came to see me in my office, and one of their major problems that they presented to me and my team, they said, look, our business is collapsing. I said, what is the problem? They said, now we have Uber, and many people are not taking taxis as before. You know, people want to feel safer and for other reasons, so they will rather call Uber and bring us. So Uber is taking our business. So how can you help us? So we sat down with my team and said, okay, how do we help our taxi drivers compete with the Uber drivers so that they can also be like Uber? So we set the team to work. And so the task was to digitize the operations of our regular taxi. We ayo mampenyi abediachi Dr. Mahmoud Bawumia Pius Bedbanson and the brain awachi. Openyina osi adehye wo sahwia kontombra na mu obrase bedwafie ene wurumanyamfo Alex Tete openyini na wotwi mu kasa de tudwa se wo hwe mpenifo yi omanim se opeso otu franka de ma MPP amonyuko na nipa ne ho akono se enchi na ma wode neto pampatire so ede ne kodwa so Ghana fo beto ama MPP amonyuko no breaking data ni so de hunu na tumi abam no eye Ghana mampenya bedi akire Dr. Alhaji Mamadou Bawumia. Contest with MPP be more fatter was for be a qualified partner or another experience there. Among the candidates I believe that Oman Penina Bedi is standard top. It's answer or no Oman Penin and Adedankwa and Annam. And in the can MPP by be a qualified, but yet you believe it's Vice President Dr. Mahmoud Bawumia and a qualified Obetimia Lydia. Sahwia kontombra mra sebedwani wurumanyamfo Alex Tete openyini ne ena etwagu odi sanse na tuja na wotwi emu Kwame Konto Boaten Lord FM sahwebe kwai ena bobo ansemi ano Kotoni ma de dikai wa afibia mu no ewiasese ayadwumaifo da enti Ghana yesua ka ho ehye fane bi ewo Bogatanga a eno no ewo atifi apoye mantemu eno na penyina ohwe adwumaifo ntotoye awodo so meche TUC penyina oda no Dr. Yalba ade tudwa de to abana nim se
One shall no man whom monsieur Arman and home pim, Arma Edjume Fontaine to a pension fund net on one fan in Zanka, said domestic debt exchange program on Mompekra, and Tiasia Pomodo Musa Shasia or Abani Mono, Aban Fanyejuma. Protecting pensions is our responsibility. And as the developments in the last few weeks, few months on the labor scene have shown, clearly, we take that responsibility very seriously. To us, our first responsibility now is to continue to protect our pension funds from the domestic debt exchange program. TUC Penini Dr. Yauba ene yeti ye eno eche no mampenina na adudanko ekufu ado enso kasai. The government is resolved to improve pension payouts. Effective 1st January this year, all pensioners on the SNP pension roll as of 31st December 2022 have had their monthly pensions increased by 25%. Gani mampenina na adudanko ekufu ado. Na jumadie kro ya se no e na chochorofo penyini ye de ma TUC ko no Dr. Anthony Yauba e kasa de to Ghana mampenyina nim sese wo dwene Ghana fo ho pa se na brebia no wataka no no dia ene National Cathedral ban ni sie na Ghana fo kamia kwa ese nipa dodo na mpene so no wondane ani na wonyana yaresabia. We believe strongly that government can lead us out of this crisis. And the government can do so by cutting expenditure on non-essentials, including the need to stop spending our hard-earned revenue on a national cathedral. Let me say this again. We believe that government can lead us out of this crisis by cutting all non-essential expenditures, including the need to stop spending our hard-earned revenue on the national cathedral. The president has always said he wants to create another Notre Dame in Ghana so we can attract a lot of visitors. But we disagree. In fact, comrades, it will be better to convert the project into a national hospital. Dr. Anthony Yauba, chochorofo penyini ye de ma TUC ye ku no de sanse na to dwa na wotwi emu. Nana eye adwumayefo adent na adwumayefo ne kan mo so asempa ne ha omu nyina omu hwiegu montene so kyerkyere mu ade kyera aban no na wadie na ekọ ade masnate adwumako no eno eye local civil and local government staff association Ghana eye crossack fo se snate fo ententuo ne sika bi ewo mu onu tutuye no enso omudane ani ade ema ankrankra schemes awodo no na omoye hu adwuma tasane National Labour Commission for year 2010 emuno. Our members who were in the service before January 1st, 2010 have part of their Tier 2 fund in the form of past credits in the custody of Senate. Negotiations between government, forum and Senate resulted in Senate charging interest rates on past credits, although below commercial rates. We call on Senate to transfer all past credits of members within the public sector to their respective schemes. Crossack Executive Secretary Ora Isaac Bampo ene enono. Bosome ewomi ni de toso adwuninai na Chief Justice Quincy eni yaboa na okona humiji mu na mpinfo se ntetu a ente ene fifrenti no aban abo Madam Gertrude Daraba Isabadin se wono ene be new Chief Justice se wo my Ghana emu ni sayes nti na wotwi mu o mampene de krata komra se bedwa fie se ebraso se mami ototo na no na bibia koyi a oba be Chief Justice for Frokra e wo my Ghana emu. Article 1441 of the Constitution, I write to inform you that I've nominated Justice Gertrude Araba Isaba Saki-Tokonu, the Justice of the Supreme Court, for approval by Parliament as the next Chief Justice. I enclose a copy of her CV for your attention. I'm fully satisfied that Justice Tokonu is duly qualified and eminently fit to occupy the office of Chief Justice. Openyina mutini ni first deputy speaker wonumanyamfo Joseph Oseusuju Wise nene ena itwagu yensemi betoja na wotwi mu William Gentu ni Emmanuel Akole ena bobo ansemi ano.
Na ọmọpanyin dada John Dramani Mahama nto abo a wọbọ sẹ esi ahene ni etu ahene ewo NDC amayekwen bete ne nka no nano ena odi akwakopiem watifi epoye mantemu wane NDC amayekwen mpenifo akasa kyerem sẹ nyame ya adom na woba beye ọmọpanyin biemu a obeye Ghana ye pasiesie Ghana papa na obekire MPP fo ekwan ye fa so bu wo man mo maye yi a empuntudwuma mo MPP fo eyo mo anyanwie no no obeto aso. We're going to show them an example in good governance. That is how nations are built. Like a baton race, a new government comes, continues from where the other government left. If we don't do that, and any government comes, abandons this project, another one comes, abandons this project, Ghana will never ever move forward. Where Kanema Penny Yura John Dramani Mahama, Salamat Kukwa Pinto Sanu Juma Enina Wachi. Enkane Ghana Mampini John Dramani Mahama na ochi mu no okasa dia tuja. So my Ghana mabanya ko abanya ba. Na hwe mpuntu dwuma hodo enhyehye aba hodo nyina de agu apono so a. Ghana Mampini ote bedwa so sesei. Adu preman adu showboy oni MPP aban oma be senyi nyina Ghana ebebre pa ansa ne asabu yanim abedum pempenso enkane na yewo no. In 2016, I wouldn't say Ghana was paradise, but I can beat my chest and say our lives were far better in 2016 than today. Today, you can't even hire a tractor to plow your field because it's too expensive. The cost of fuel, today 14 cedis, you get only 1 liter. Today, fertilizer is between 700 cedis and 800 cedis a bag. And so they have destroyed this country. Everything they came and met is not working. Enkane Ghana Mampini John Dramani Mahama opinion sansemna tuja na wotwe emu Salamati Kukua ene bobo ansemi anu. Dr. Kwabredu Fonso na watchi mokopie mu ewo poye mantemu achimachi ase achim swedro achim woda ene miemie awudo obrem central medicine mu ene onu sukobode mu ne adehie edinhie mu o Methodist omo conference hall a ewo achim woda o se nyame ya dombosumfo yipuma kwan mu na NDC 40 na se eto aba edemano no oba bedi omo anim na face obeyo mampani Ghana hase ya APP amayeko no emana ewo mu titiriu obetinani ahwe wompa Emma and the year Asoribia Emma and my party so your party. The Yamepua, Naya Jimmy, Women's Ministry, no, you so ye that Yanni, I was so Yamano, Namanya, small business there. And it just my woman says, you was Women's Ministry, no, and ye obey mo fine pombesh, Chese. Money bejipa, but Mamma Bam Super. Where your doctor Kwabena Dufo. Na watchi mu ena fotosanfo abedi akire Dr. John Kuma ene sentrofo ekasaye. Na kasaye mu na wochire mo sika Ghana yehwe ni mu edefri IMF ko ni penifo nche no. Na kopo ya adom sika no e ba beduru ma Ghana emu asan ye debiem. Yamiadom Minister of Finance and any team governor ni omom keka ho omko America. Yamiadom hyehyɛ ya omkoye nyina so no ene IMF fo hyehyɛ no ekoyie akodru sɛ ɛwɔ sɛ amanone enkura hodo a yene omwo nkitahodie no ɛwɔ omogitum sɛ omobɛpene ama Ghana yene IMF hyehyɛ no ɛka ɛwɔ sɛ omode kyɛ ɛne ntiase bi ɛwɔ sɛ omunya na so omode ho muayɛ ma IMF na ɛno na yɛtwɛn. Fotosanfo abedi akire Dr. John Kuma edisan semana tudwa na wotwi mu na ne kasa no so tie nyina ebra sika ne baba beduru de enya de awonim na so ogidie wa werehye se sika ne kia ne ken ebeba beduru o my Ghana emu Emmanuel Akwali ene din semi be sum ye na wotwi emu na wotwi Ghana mrahye bedwafo no eko asetena emra a ebeboa me yakwa akwaje bosia makomako enum no wamo agitumu enu ne dom kuma ba no dani onumanyamfo Dr. Atufosen de to Ghana vo na dani mu se yenta NDC amyeko no wachi ni enso amampanyin na adodanko akufuadu achipa na ne nantri enka fom na wo mu nkonta emfamfa bosia enum a yakwa akwaje ne ho na amoman no yankwanko dika biem ama ho kire no ansa medoso. The people of Ghana to hold this government accountable. The opposition all this time will be doing what we can with the numbers that were given to us by the electorate. But oftentimes, impressions are created as if it's only the opposition that should hold this government accountable. We call on the civil society organization, the well-meaning Ghanaians, to join us in opposing this government vehemently.
Dr. Atofo ne dom kuma ba no dani Ghana mrashebedwam ne ene yetie ye na William Gentu na den semwe ebae. Bosia hodo amrashebedwafo egitu mu no ena dom kuma no ba no dani. Dr. Atofo ne kasa dia tudwa se bosia no eya doso magana mu dodo. Na bobo na be hye ne ye be sesa na gise bosia. Gata mu na be ma ne ye be tie gise bosia. Chese bibia bosia. Bosia ya mene ye Ghana mu dodo. Mr. Speaker, this loan is a loan that all of us must reject. We need to find out from the government the $150 million they want us to approve for them. What exactly are they using the money for? Mr. Speaker, what we are seeing here is semantics. But we want to demand from the government and the Ministry of Agriculture and the Ministry of Finance the details of the use of proceeds so that we know that $1 million is going to A or B. Dom Kumano Bano Dani, Dr. Atofo Senekasa Chile no, and a photo some for bedi Chile, Dr. John Kumanso Kase Chile Muse, Bosia, Dr. Atofo in the Bre, Nano Community in the Pioka Wasam and Yabusan Furubia. I won't credit Mudada. Near here and some message for Bepenoseke, and one no, and Yabusan Furubia buying as an aquafaba. Yewo sika hodo anase aban busia bia yagigea na wose parliament agitum e ma aban etumi de ye adwuma madaroma enye sika foforo ana busia foforo na aban kobo eye sika yabo e books mu dada we books mu dada na wose parliament agitum na aban etumi de sika no adidwuma ebi ye World Bank for sika omde boa Ghana we sika 722 ye ho any abefo pan media friend digitalization. Photo sound for bed ye Dr. John Kuma opinion ne ena itwegu yensem nyina beto dwa na wotwi emu. Emmanuel Kwali ene William Gentu amane Paul eno no. Omaje atum omaje lo nyina atum. Aje atum. Na unim se empuni ayedwumadi ede besomwo. Efiada biada wo UTV na yakunama ena efiada yi aja wakagumo. Na yedi na chia yekwahin a yekoduru obenfo kwabra frempon boaten ni fie kinken yekwa ni turo mu anasa ne gardi mu na jadi nkunya sisi ye ne yetena se ne yebɔ nkɔma na nkomodie mu onu na ya eye kunama ebisa obenfo kwabra frempon boaten kane so afo hwe atenaye abodie mu nyansa panim die ntro so ne ntire mu so se na eye dan na galamse report yi wo church ye de ba ye se ya ubi ewani mu wahu eno osi debi minimra sepo mini ya ubia na tirimu poboni bia efa ba no anasa ntro mi na mi betwa na emu no na esese aniema bia ekoso galamse ko ne ho no ye dan wodi emo mampanyin ehu eti na metwero sa krata no me meti gasi me pre-post da ma yini ma pi wo wiase ade bia ma achi bia mi ankasa nyame eno obo me a ma bedu samre ma yini ma bebe me pre-post ena mani bre obia ena ministro obia me bunipa ba ministro na me fere enti me si enya yawo na enema na hanya ekonomu no say report there for the 4 years no three report be ya present be cabinet retreat council of state ya presentation ma mo enema haya ina enti dia me kan no enya sabe kontompa na se bibi Nana enkrofo ekeka ne ba eka ho bi wase me ba enya galamsey afensu excavators ahodo a eyiraye ene ho ne ekọ na eba chese bebre no nyina no so ya no sei minim do kasa asem no ekise bi no kasa excavators 500 naira me me first excavator bia not even one. There was an interview we were Joy FM and now ubisa say am a work on with 500 excavators na am work on pa am work ko bia o ka ho ene wanya 500 excavators bia obi na dey to work ke na enkofo dey to so say en fan to akwan so na you repeat they say the hit no kan we say o pese okum obi a hwankonto potu so mankonto pon ye kese pa repeat every day bia na o ka say enko Wei eye obenfo kwabna frempon boaten wano na kane no yo so afo hwe atenaye abodie mu nyansa panimdie foforo ene ne ntire mu eso na reporter onumanyamfo Dr. Kwabena frempon boaten edipie montin so yi ena ma dom kuma no bando dani onumanyamfo Atofo Senakasa dia fa ho so her report ni din a emunya akono na yanim guasia papa edema na do woni na ban. Indeed, this report has confirmed that the state itself gave its blessing
to the wanton destruction of our environment and forest reserves. Unfortunately, the report indicts many in government and provides both material and collaborative evidence that this House cannot ignore. This damning verdict comes on the heels of similar recent investigation by international news agency, the Al Jazeera. Dom Kumanu Banu Deni, Dr. Atufo Sinie, William Gentu, any Emmanuel Akolia Manipo, enono. Na Ghana Mrashibejafo eje mrami ensabi etuma eno eye etuo emra. Na sa etuo mra no muji tumuno na chese Ghana Revenue Authority omo na ebedo mabamu. Edwamu nso si kotonima anase mede edikan no ena chese yesha ase de sa taxes ahodo ni nyada ye adwuma. Ena guta mpanifo ede to yenim kiremu se ene eja enye se na ye peno na de akwa akodura no Ghana vuwe ye munyini mutemwe na sese die niema bo beye dem papa ebeye dia che aprechi because eto na aban dia ba no ye no ye nya adwuma mmoka ye beye adwuma de apemfa so nti ebesum ni nyada e de agumuso obi anim sese eto ekosoro enye nipa wotu ato no ene fasa eto no se ye dwedifui on se eto na omode ama banks no ye 5% on their gross communication industries no insurance companies any shipping lines no womuna no any businesses ene ye adwuma ene no so no omo nya dia omo befa eto no amene se wo pass sa ato no ato ye ye do omo ye adwuma ye ye mfidi dwuma ye ku adwuma ene adwadie ene nti e passa wo so no wo be pass no on e dia ma sebe nipa na oto ho ade no Ghana adwadifo nkamu ko meche guta kwanchefo Dr. Joseph Oben ene enono Erica Eifa no ni di sa enkomu na wotwi Sagana for Bekaya, Fia Sasie, and addition for Gentity, Ewo Krobia Santi Senior High Technical School, addition for Tia, and Yeniama was sent to school no money and Sasia Catchere. Na and I'm so crampo Moko dis and Seme, our pose for Ensem. Na as also for her addition some so Doctor Yaw said to Mako Pimo Santimantemu. Na Oko Skumo. When you addition for Nekasano na wochi mu ase bibi koso school num na addition for won monyo so a akona sadodo na ho no betima fa so na o mampin for aswate enu mom ye e chance wo de mra be hye won sem no wase japade dodo na wo school mu ho ekoba sa ototo o man no mpuntu ase na wo china bi no addition for so wo kwa adwuma pen so a ebeye din e de amom pa. You have regional director of education, cases where you will not be able to get audience of head. There are so many people who would love to sit down with you and talk to you to resolve your issues, and you don't resort to violence. That we will not condone. And I hope I will never live to hear anything like that from any school again. Also for her dishan sem so Dr. Yaw was said twum opinion the sense to join our chimu wa berokoko pie mu e wa santimanta mu Samson Kwame Nyameche ene bobo ansemi ano na unim se ensu etoyi hu se ensu atopa ensu atopa anti eye of malam ka so akwantin pone so aka no ho se ho de unim se dada de se wonu yire amadie no wode ka ho nti ama ka no abo apeso pa traffic no yes ene timi ekwan ba ku timi sinsu eto asa akwa so akwantin pone so enete no efiri pepo no so sana na abaje kwa ba kwa so na chese ba ko asi na chese won konkon ba ko mu na nu ache ni so ofanko po de send de ni kwa say yeka ofanko barrier what de say adada de ene Taifa Junction ho no oh my goodness yeke kesi peni ko hwe aburo so eyira aburo so ena chese egugutinga de eyomo mu nkofie ne do so party say me yehwe so ntimi nkofie ne kwan so na wonam no na clinical psychologist Owura Edwin Boachi Yadom Edwin na wode atodwa akiremu ese wuti awariase ana wo mpratwe mu na kakra bi o partner no ne buafu woye ena mekun ena ade atwen na abehu ena ade kahye koduru mesum ntoda wode eseme no na tie ye ne akokoda ye mpre ne dabre wo bo wontrani ehurehuna wa awuraba ma papa aya na wape baby agina hwe ho so ye pa ne nyesa na se dakoro be ka ho be ginsem no na chese wo kwa ano no ade ekofa asanse we nyada eba ye no aya santimantemu wo awuraba kama ayi friend se madwa ono ne nkanche mampena police officer atwi tuo edisi ni so bo ne gum di ma ya sa enum ekun no anso wano mo a
na oba nungwa so a owura bi a wone ne yere tia wodi na bridia brada wo boro no ena oba ne se da bi boro no do so do wanhwa da kro atumani enti mejai aware akomifie enti mi koposifo wo na ye dia aware ja ye nkrata na mame na me dia brew wade baaya na abrantie boru adempie kotokro brantan wade abadwu awuraba no akuni yayaya eno nso akyire no a yeseta komfuom eno nso mfimfiri mantemu eno nso saa brantie bi se oba wone ne twe mpro na kosu adwuma pon de ho oba no WhatsApp status no aya na wode mrante kwa ba begu ono mo ene wo ye jami ani wo firi mali be ma ne adwuma mali o mali mem wo firi wo hwan ba bekum abranche se akodoso ena dog ade atudwa akire mu se woni wo biti oba wo ntere ne minya wo mekum minya wo mepra wo hwe yie ne pe ba bi efa ho eto Pia the Nemadia Grotaka threats. Now whether or not the person means it or threatening a should say over reported. Or intention to do it now only no. I also mount down also. I can say the Asha Kumu Ebusua Kumu if we are Numuba. And see the kind will be threatening a responsibility so will be 2-1 amount. Yeah, a tightness na near Masodo. Edica will be better threatening no nyama nanka oye obesha se jai so oye ibi ananka opia obefra o phone so say we jai no ye o frɛ na ne bu ofi so afrɛ no sa nyama ni nyina ye nyama e wo se sha se e boy nkokɔ se nyama nkoyi because you see dey so be hu ni patri masɛ aha anu ti na panyifo se menya wa meya wo smate amadame ho so enti wo mpra twemu wa ware mu be ma no we no ha na no de ahel no ayo de twe na behu na de wo bo ntirani hurehura na mekun na meje won kwafiru se mekira wo se mekira wo so yedua maburu mekira se me de be ma mekira wo se me no ba he pe ba bi gina anya so nya obekun de de ema ye anafutue efi Owura Edwin Boachi Yadom oye clinical psychologist na enche bebre eni Fredi se emre bi atwamu a National Communications Authority pen for ye say Ghana for o sim card one register de call enye ye biem ema Ghana for tempenten kwa eja wonyuma ho ekoko di lie ekoto santene eko register o sim card no se wanya ho amane ene e wo na o Ghana card no nim se o sim card kwa na de register o be ko nkofo be ye du na wondin ehye o card na se achese wo do card na register mo munyina make sense bia na nim ho hwe na watwi mu na National Communications Authority pen for the code bi bae se wo ho no mu a code for check se o sim card no so obi nso edo card no register the sim card and also the register the number na code no na star 402 star 1 hash star 402 star 1 hash ayo bibi ayo say some registration exercise national na ya dia ya be say ye na wo say yetimi man ko for bebe ayo registration no omoye registration na na tell say no yamawo access amawa sim card ya link to Ghana card no it first code no star 402 star 1 hash emma consumers etimi check sim card ya link to Ghana card no na we dial star 402 star 1 hash ebe bisa wo Ghana card pin ebe say bisa wo date of birth because the system no person make sure say ya me na disi na me person who say information na and then I say the system wants to verify and I make us information no answer edisa information no amame Nana du fie badune na etwagu ye odi ne djuma edema National Communications Authority what is answer na to dwa okokro ko djumadie so wabra na editor 1 editor extraordinaire na ya kesi na wote adwam code no star 402 star 1 hash into for our phone no about star 402 star 1 hash or identification code the wo Ghana card no so no now the piece afi nipa dodo a e do card na register mo sim card no nyina na beba afi se wonko a wo ho so sa brobe amanfo wo su bia wakọ eyi wo mafiri so na wo bi no wankonya mane jo ye fa adwenche ba akumienu bi ento aso Ken Rashid edienie wasi omampanyi da John Dramani mama jai sa opa Ghana for acho no na 2024 de omampanyi abedi akire yewura bawomia nedia ena Emos sikapase wo hwe de free awutu breku Sarah ena it's Eric Elsie Osheye it Ericus SC Yankanche MPP for so mokwan no yen fixe emfa emma wom na Ashmon Anthony Kobina SC Osheye the free Acro Kerry Sarah Enso ena
Azeman enso adi free Azeman Ventures Chronom ani dwadi bia na di animhwe wase NPP nya obi o wani suadi no wa bodaye o wa kokodo betime di omanum eno yowura Island kwajo kirematen ono edanchen a wo bia ni honomu ebiem enti mwadwe nkira mode baaye no ena makenkan ni nyina ade ama wo yegira so ede aseda ema 20 na 74 T74 wase yade bia ha wo bia pebinom na emwa ema immune system no ahoden na ko etia nyarewa ahodo ni pedua ni mama ni pedua no aye kama eyi efi efrimunum a enfifire bet obadwunso bebre na chese yade no ekra no wa sabi yemu atimu a wuntimi enya wo nan wa kokwa fifiri wo wa oyefunu ya wo ya odi aya num T74 bedi ho adanse de akere yen ema no so eyaduma papa de mamoa enya asem ketua eyi white free ho ena afesu mase onomo eye kama enam nyade what say gonorrhea syphilis HIV ene ne ekeka ho yade bi te say covid fibroid ulcer any wounds ahodo no ekutia eku etia kidney yadewa ahodo liver ene ya akoma yadewa ahodo ni nyina wahirawa ene wani na ekusu no ahunhwede ho ade be wa wunhu wa akire wunhu eso ya wisi wunhu hwe untimi ensa pane de ade bomode arim T74 akosue monkane ade be sam wesina pane papa bi hepatitis B ni sini nyina etuase mojabruso level no kama ema wode ho kama so moja no ena sichire ewo a mepacho aya no wonu bibe yefri kama de amount prostate ni nyada eyifri ho ema no ye ma yenye ebo wakuku keke aye krankro no yanum pe ne yanum ate yenye yepeja na de ne afesu ye waletu ala satumi ka boboro ahodo pese ye jeme me beti ne beba no mepacho T74 na abenum o kara ne de bia me ka che me de sadat ne example sadat we dia who say yes we die ne we die fe papa odi anum T74 no abedi ho adanse de akere wankasa ho say yes eniema kekabo ne ma so makala ye fo betu chain wo kom fi so kom be bo apie so te sesa date enti aya afre ye e was 0240 0246 let's obey 0246 074 498 0246 074 498 073 Nasara as one can't me 0246 073 498 0246 073 498 the crackwan is 0201 628 931 0501 628 931 as a doctor would you like say dear nekwe kasi ebonu asi medi ede akua ajewa akodi emene Sadat Mohammed Asada enko Emma Patricia Sifafisha Naomi Obenewa amune boy chidom kama pa de odie ko social media ne so no eye Peter Square one de yeto so kama ma hwe de wadwe nkyere bai ma bibia ko kama pa na yesamufo de eye nana ya kese de cardinal ne ma bibia makwafo na wotwe sene ye the voice of the week ebeba abesom yadamu ase amamumo anitie ni twa ade na